I received your email yesterday. In your email, you told me that you could not attend my birthday party due to your mother's illness. I received your email yesterday. I received আমি গ্রহণ করেছি বা পেয়েছি your email তোমার ইমেল yesterday গতকাল আমি গতকাল তোমার ইমেল পেয়েছি in your email তোমার ইমেইলে you told me তুমি আমাকে বললে that যে you could not attend তুমি উপস্থিত হতে পারোনি my birthday party আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে due to কারণে your mother's illness তোমার মায়ের অসুস্থতার কারণে বা জন্য I am shocked and worried আমি ব্যথিত এবং উদ্বিগ্ন বা চিন্তাগ্রস্ত don't worry চিন্তা করো না বা উদ্বিগ্ন হয়ো না he will recover soon সে দ্রুতই আরোগ্য লাভ করবে I would have been highly glad আমি খুব খুশি হতাম বা আনন্দিত হতাম গ্ল্যাড মানে আনন্দিত খুশি আমি খুব খুশি বা আনন্দিত হতাম if you could come যদি তুমি আসতে still you sent me a nice gift still তবুও তুমি আমার জন্য একটি সুন্দর উপহার পাঠিয়েছো Still, you sent me a nice gift. তবুও তুমি আমার জন্য একটি সুন্দর উপহার পাঠিয়েছো বাই দ্য ওয়ে প্রসঙ্গত বা কত প্রসঙ্গে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ফর সেন্ডিং মি আমাকে পাঠানোর জন্য সাস এরূপ এমন এ বিউটিফুল ড্রেস একটি সুন্দর জামা এজ এ বার্থডে গিফট জন্মদিনের উপহার হিসেবে এজ এ বার্থডে গিফট জন্মদিনের উপহার হিসেবে আই লাভ ইট আমি এটাকে পছন্দ করেছি ভেরি মাচ খুব বেশি থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন আবার ধন্যবাদ ফর দ্য গিফট উপহারের জন্য প্লিজ দয়া করে কাম টু মাই হাউস আমার বাড়িতে এসো আফটার ইউর মাদার্স রিকভারি তোমার মায়ের সুস্থ হওয়ার পর টেক কেয়ার ফর হার তার প্রতি যত্ন নিও নো মোর টুডে আজ আর নয় কনভে মাই বেস্ট রিগার্ডস আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জানিও কনভে মানে জানিও বা জ্ঞাত করেও জানানো কনভে মাই বেস্ট রিগার্ডস আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জানিও টু ইউর প্যারেন্টস তোমার বাবা মাকে বা পিতা মাতাকে